Hello students, this is 𝗹𝗁𝗍 𝗚𝗃, GL in Automobile Engineering Technician from Government Junior College, Malkajgiri. I am dealing with Automobile Engineering Technician course and the course code is 317. In the workshop technology, earlier class, we have learned about Unit 2, that is fitting. In this chapter, we have learned about different kinds of tools, that is cutting tools, marking and measuring tools, striking tools, holding devices, etc. Under that, we have learned about chisels, different types of chisels, hacksaws, different types of hacksaws, files, different types of files. Now today we'll continue with the scrapers, that is our next tool. So what are scrapers? Scrapers are used to remove excess metal in form of thin layers at selected spots to make it truly flat and smooth surface. This is made of good quality forged steel. So this scraper is used to remove the excess metal in the form of thin layers at suitable spots to make it perfectly flat and smooth. సో ఎంపిక చేసుకున్న స్థలం నుండి అదనపు మెటీరియల్ ను పొరల రూపంలో తొలగించడానికి స్క్రేపర్స్ ను ఉపయోగిస్తారు. సో ఈ స్క్రేపర్స్ ని దేంతో తయారు చేస్తారు? ఒక మంచి క్వాలిటీ కలిగినటువంటి ఫోర్జ్డ్ స్టీల్ తో దీన్ని తయారు చేస్తారు. నౌ లెట్ us లుక్ ఇంటూ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్క్రేపర్. స్క్రేపర్ యొక్క భాగాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నంబర్ 1, కటింగ్ ఎడ్జ్ విత్ రౌండ్ కార్నర్స్. నంబర్ 2, blade. Number 3, tang. Number 4, wooden handle. You can see in the figure the cutting edges which are rounded off at the two corners, and this portion is called as a blade, and this is the shoulder, and this is the tang, and this is the handle. These parts are just similar to that of a file. So inta mundu class lo manam file gurinchi telusukunnamu. సో ఆల్మోస్ట్ దీని భాగాలు కూడా ఫైల్ లానే ఉంటాయి. సో కటింగ్ ఎడ్జ్, ద కటింగ్ ఎడ్జ్ విత్ రౌండెడ్ కార్నర్స్. ద కటింగ్ ఎడ్జ్ ఈస్ హార్డెండ్ వితౌట్ టెంపర్డ్ టు మేక్ హార్డ్. బ్లేడ్, ద బ్రాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రేపర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్లేడ్. నెక్స్ట్ ట్యాంగ్, ద నారో పార్ట్ విచ్ ఫిట్స్ ఇన్ టు ద వుడెన్ హ్యాండిల్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాంగ్. సో ఈ పోర్షన్ ని మనం ట్యాంగ్ అని పిలుస్తాం. Next, wooden handle that fits into tang to have grip while scraping. So the tang which fits into this is called as a handle. Next, types of scrapers. Scrapers yokka rakala gurinchi manam ippudu telusukundamu. Number 1, flat scraper. This type of scraper is used for scraping plain surfaces, and the cutting edge at the ends of the blade is curved. So in the figure you can see the flat scraper. It is used for scraping of the plain surfaces, and the cutting edges here you can see they are rounded off, that is curve in shape, and this is the cross section of the flat scraper. Ee right side lo unnadi ee flat scraper yokka cross section. ఈ రకమైన స్క్రేపర్ ను సమతలమైన ఉపరితలాలను స్క్రేప్ చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు. దీని బ్లేడ్ యొక్క కటింగ్ ఎడ్జెస్ వక్రంగా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫ్లాట్ స్క్రేపర్. నంబర్ 2, ట్రయాంగులర్ స్క్రేపర్. ఇట్ హ్యాస్ 3 కటింగ్ ఎడ్జెస్ అండ్ ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ ట్రయాంగులర్ ఫైల్స్. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు స్క్రేప్ రౌండ్ ఆర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ and to remove sharp corners. You can see the cross section of this scraper that is in triangular shape. Hence it is called as triangular scraper. And this has the 3 cutting edges, 1, 2 and 3. ఈ రకమైన స్క్రేపర్లు 3 కటింగ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. పాతబడిపోయిన ఫైల్స్ ద్వారా దీనిని తయారు చేస్తారు. సో ద ఓల్డ్ ఫైల్స్ which we won't use, we can make the triangular scraper from those old files. గుండ్రటి వంపు ఆకారం కలిగిన ఉపరితలాలను స్క్రేప్ మరియు
పదునైన మూలాలు తొలగించుటకు దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. సో it is used to scrape the round or the curved surfaces and also to remove the sharp corners. Next tool is drill bits. What is a drill? A drill is a cutting tool for making thorough hole in a metal piece. It has two cutting edges set an angle with its axis. It does not produce accurate hole. So what is a drill? It is a tool to make a thorough hole in a metal piece. So oka job lo oka thorough hole ni manam cheyadaniki drill bit ni upyogistamu. So metal piece lo కూలంకషంగా రంధ్రాన్ని చేసే కటింగ్ టూల్ ని డ్రిల్ అని అంటారు. దీనిలో రెండు కటింగ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ హియర్ దెర్ విల్ బి టూ కటింగ్ ఎడ్జెస్. బేసికల్లీ అవి అక్షానికి ఒక కోణంలో తయారు చేయబడి ఉంటాయి, కానీ రంధ్రం యొక్క ఫినిషింగ్ సరిగ్గా ఉండదు. సో దే ఆర్ సెట్ ఎన్ యాంగిల్ విత్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డ్రిల్ బిట్. దీని యొక్క అక్షానికి ఒక యాంగిల్లో సెట్ చేయబడి ఉంటుంది. సో దీంతో మనం డ్రిల్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క ప్రైమరీ ఫినిష్ సరిగ్గా ఉండదు, ఒక రఫ్ హోల్ లాగా ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ డ్రిల్ బిట్స్ యొక్క రకాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డ్రిల్ బిట్స్? నంబర్ 1, ఫ్లాట్ డ్రిల్. ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ డ్రిల్ యూస్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ హోల్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ మెటీరియల్స్ లైక్ వుడ్ అండ్ ప్లాస్టిక్. This is made of high carbon steel and has two cutting edges. So you can see here in this figure, it is a simple plain flat drill. Okay, it is made up of a high carbon steel and have two cutting edges. We have the two cutting edges. చెక్క మరియు ప్లాస్టిక్ లాంటి మృదువైన మెటీరియల్స్ లో రంధ్రాలను చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. దీనికి రెండు కటింగ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ హియర్. ఫ్లాట్ డ్రిల్ ను హై కార్బన్ స్టీల్ తో తయారు చేస్తారు. సో we use this flat drill to make a drill in the softer materials like plastic or wood. The second one is a straight fluted drill. It has two cutting edges and two straight flutes used for drilling brass and non-ferrous metals. So దీనికి రెండు కటింగ్ ఎడ్జెస్ మరియు రెండు ఫ్లూట్స్ ఉంటాయి. నేరుగా ఉండే చట్రాలు ఉంటాయి. ఇత్తడి మరియు నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్ ను డ్రిల్ చేయడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు. సో వి యూజ్ ద స్ట్రైట్ ఫ్లూటెడ్ డ్రిల్ ఫర్ డ్రిల్లింగ్ ద బ్రాస్ అండ్ నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్. వాట్ ఆర్ నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్? లైక్ కాపర్, అల్యూమినియం, tin, etc. So we can do the drilling operation on this non-ferrous metals using a straight fluted drill. Third one, twist drill. So this is a common drill which we see in our daily life. Manam tarchu chustu untam ee rakamaina drill bit ni. So it has two cutting edges and two helical grooves which admits coolant and allows the chips to escape during the drilling. These are made of high speed steel. So this twist drill is made up of high speed steel and it has two cutting edges and two helical grooves. So you can see here, these grooves help in flowing the coolant and also to escape the chips. So whenever we drill a harder material or a metal, the chips will come out and escape from these flutes. Okay, so ee grooves evaithe unnayo, ee flutes lonchi manaki aa chips annavi baita padutu untayi. So దీనిని హై స్పీడ్ స్టీల్ తో తయారు చేస్తారు. దీనికి రెండు కటింగ్ ఎడ్జెస్ మరియు రెండు హెలికల్ గ్రూవ్స్ ఉంటాయి. డ్రిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు గ్రూవ్స్ ద్వారా కూలెంట్ పారుదల మరియు చిప్స్ బయటకు వస్తాయి. సో from these grooves a coolant can be passed and also the chips will come out of the grooves. So here you can see the parts of the drill bit. These are called as flutes. This portion is called as the shank. From here till the
this portion we call it as a body, and from here this is called as a tip of the drill, and this is the diameter of the drill. We call it as a drill diameter. And this axis, the center axis, is called as the drill axis, and the angle between the drill axis and the cutting edge is called as a helix angle. So దీన్ని మనం helix angle అని పిలుస్తాము. Next, reamers. What are reamers? Reamer is a tool used to finish the already drilled hole on cylindrical holes. So this is the reamer. You can see these are the cutting edges on the reamer. రీమింగ్ అనగా ముందుగానే బోర్ లేదా డ్రిల్ చేసిన రంధ్రాన్ని ఫినిషింగ్ చేయడం. రీమింగ్ కొరకు ఉపయోగించే రీమింగ్ పరికరాన్ని రీమర్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద రీమర్ టూల్. వై ఇట్ ఈస్ యూస్డ్? దిస్ ఈస్ యూస్డ్ టు స్మూదెన్ అండ్ గివ్ ద ఫినిషింగ్ టు ద ఆల్రెడీ డ్రిల్డ్ హోల్. ఓకే, ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసినటువంటి రంధ్రానికి స్మూత్ ఫినిషింగ్ ఇవ్వడానికి ఈ రీమర్ అనే టూల్ ని మనం ఉపయోగిస్తాము. సో లెట్ us see the parts of the reamer here. reamer యొక్క భాగాలను మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. The three main parts are shank, body and the angle of chamfer. So this is a shank which is tapered in length. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక దీని యొక్క చుట్టుకొలత గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతూ పోతుంది, అంటే ఇది టేపర్డ్ ఆకారంలో ఉంది. నెక్స్ట్, from this corner till this end we call it as the flute length or the body, and these are the blades, cutting blades. And this angle which is chamfered, it is called as the angle of chamfer. chamfer ante edge sharp ga lekunda మొండిగా edge ని కట్ చేస్తే దాన్ని chamfering అంటాము. సో ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని angle of chamfer అని పిలుస్తాం. So now we deal with the types of reamers. Reamer యొక్క రకాలను చూద్దాం. Number 1, hand reamer. The reamer is turned by hand called hand reamer. The shank has a square tang so that a tap wrench can be used to turn the reamer into work. So the reamer which can be turned by using the hand is called as a hand reamer, and the shank has a square tang. The shank of this reamer will be in the square shape. Why? Because we can use a wrench to rotate this reamer. ఈ రీమర్ చేతి ద్వారా తిప్పబడుతుంది. దీని షాంక్ కు చతురస్ర ఆకారంలో ఉన్న ట్యాంగ్ కలదు. అందువలన వర్క్ లోనికి రీమర్ ను తిప్పడానికి ట్యాప్ wrench ను ఉపయోగించవచ్చు. Now you can see here, this is the square tang wherein by using the socket wrench we can turn this reamer into this work. ఈ బెంచ్ వైస్ లో వర్క్ ని మనము లాక్ చేయబడి ఉంచాము. సో దీని లోపల మనం రీమర్ టూల్ ని ఫిక్స్ చేసాము. ఈ స్క్వేర్ ట్యాంగ్ ని ఏదైతే ఉందో, ఓకే, దీనికి ఒక సాకెట్ wrench మనము స్క్వేర్ షేప్ లో ఉండడం వల్ల ఈ wrench కరెక్ట్ గా మనం ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకసారి ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనం రెండు చేతులతో ఈ యొక్క రీమర్ ని మనము తిప్పుతూ ఆల్రెడీ డ్రిల్ చేసినటువంటి హోల్ కి స్మూత్ ఫినిషింగ్ ఇస్తాం. Number 2, machine reamers. These are used to turn by the machine, hence called machine reamers. So its shank is tapered which fits directly in the internal taper of the machine spindle. These are also available with straight shanks which are held and driven by drill chuck. So in the figure you can see the machine reamer. The shank here is not like a square shaped, it is tapered. You can see here there is a gradual decrement in the diameter of this. So its shank is tapered, and this can be directly fit into the internal taper of the machine spindle. So in a drilling machine we have a spindle, machine spindle, wherein this shank can be fit directly into its taper. These are also available with straight shanks which are held and driven by drill chuck. So
not only in a tapered shape, we also have the straight shanks which can be directly held in the drill chuck of a drilling machine. ఈ రీమర్స్ మెషిన్ ద్వారా తిప్పబడతాయి. టేపర్డ్ రూపంలో ఉన్న దీని షాంక్ మెషిన్ స్పిండల్లో నేరుగా ఫిట్ అవుతుంది. ఇవి స్ట్రైట్ గా ఉన్న షాంక్స్ లో కూడా మనకి లభిస్తాయి. ఇన్ ద మార్కెట్ వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ అ straight shank machine taper reamers. Okay. Next, taps. The next tool is taps. What is a tap? A tap is a screw-like tool which has threads like a bolt, which is used to produce internal threads. Tap అనేది స్క్రూను పోలిన ఒక పరికరం. బోల్ట్ కు ఉండే థ్రెడ్స్ లాగా ట్యాప్ పైన కూడా థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. అంతర్గత థ్రెడ్స్ ను కట్ చేయుటకు ట్యాప్ ను ఉపయోగిస్తారు. సో యూ కెన్ సీ ద టూల్ హియర్. ఇట్స్ లైక్ అ స్క్రూ లైక్ ఎ టూల్ వేర్ ఇన్ వీ హ్యావ్ అ థ్రెడ్స్ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. ఓకే, దీనిపైన మీరు చూడొచ్చు థ్రెడ్స్ కట్ చేయబడి ఉన్నాయి. ఇది ఒక స్క్రూ మాదిరిగా ఉంటుంది. బోల్ట్ కి ఎలాగైతే స్క్రూస్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయో దీనిపైన కూడా అలాగే థ్రెడ్స్ కట్ చేయబడి ఉంటాయి. So types of taps. Sorry, cut it here. So types of taps. So why the tap is used and what is the purpose of the tapered tap here? In this tap, about 6 threads are tapered and is used to start the thread so that the threads are formed gradually as the tap is turned into the holes. Now you can see. సో ఆల్రెడీ మనం ఏం తెలుసుకున్నాము, ట్యాప్ అన్నది అంతర్గత థ్రెడ్స్ ని కట్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు కట్ ద ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్. సో ఇన్ దిస్ టేపర్డ్ ట్యాప్ యూ కెన్ సీ హియర్ at about 6 threads are tapered here. Okay, about 6 threads, the lead portion, you can see here the lead portion, here around 6 threads are tapered and the rest of the threads are parallel to each other in the same diameter. It is not tapered here, but wherein in the lead portion at around 6 threads will be tapered. ఈ ట్యాప్ లో దాదాపు 6 థ్రెడ్స్ టేపర్డ్ అయి ఉంటాయి. దీని వలన థ్రెడ్స్ ప్రారంభించవచ్చు. తద్వారా క్రమముగా రంధ్రంలోనికి ట్యాప్ తిరుగుతున్నప్పుడు థ్రెడ్స్ ఏర్పడతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టేపర్డ్ థ్రెడ్స్? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టేపర్డ్ థ్రెడ్స్ a small hole will be created, then the threading process will be started. So gradually when the tap is deeply inserted into the metal, the threads will be cutting. So ఎప్పుడైతే మనము ఈ టేపర్ ట్యాప్ ని మెటల్ లోనికి లోపలికి తీసుకొని వెళ్తుంటామో ఆ లోపల అంతర్గత థ్రెడ్స్ అన్నవి మనకి గ్రాడ్యువల్ గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? సెకండ్ ట్యాప్. ఇట్ ఈస్ టేపర్డ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్జ్ అబౌట్ 3 or 4 threads used after tapered tap. It is used to cut the threads as far as possible. సో సెకండ్ ట్యాప్ ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము? ఈ ట్యాప్ లో చివర నుండి 3 లేదా 4 థ్రెడ్స్ టేపర్డ్ అయి ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ హియర్ ద లీడ్ పోర్షన్ అరౌండ్ 3 to 4 threads will be tapered. Tapered tap తరువాత దీనిని వాడతాము. సో ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ద టేపర్డ్ ట్యాప్ the second tap will be used. So roughly the first tap is used, then second tap is used for continuing the thread cutting process. దాదాపు పూర్తి థ్రెడ్ కటింగ్ ఈ ట్యాప్ ద్వారా జరుగుతుంది. Almost all the threading process will be finished by the second tap. Next, bottom tap. It has full threads for the whole of its length. This is used to finish the work prepared by the other 2 taps. ఈ ట్యాప్ యొక్క పొడవునా ఫుల్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. మొదటి 2 ట్యాప్స్ ద్వారా చేయబడిన వర్క్ ని ఫినిష్ చేయుటకు ఈ ట్యాప్ ని వాడతారు. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ యూ కెన్ సీ దీస్ థ్రెడ్స్ ఆర్ సిమిలర్. ఓకే, there is no taperedness in the front portion. You can see the lead portion. So this bottom tap is used after using the first and the second tap. Taper tap మరియు second tap ని ఉపయోగించిన తర్వాత మనం బాటమ్ ట్యాప్ ని ఉపయోగిస్తాము. సో
ఎందుకు మనం ఈ బాటమ్ ట్యాప్ ను ఉపయోగిస్తామంటే ఆల్రెడీ సెకండ్ ట్యాప్ తో చేయబడిన థ్రెడ్డింగ్స్ ని ఫినిష్ చేయడానికి బాటమ్ ట్యాప్ ని ఉపయోగిస్తాము. సో దీని ద్వారా మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే థ్రెడ్ కటింగ్ ప్రాసెస్ లో మనము ఖచ్చితంగా ఈ 3 ట్యాప్స్ ని ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్, డైస్. వాట్ ఆర్ డైస్? It is a circular disc of hardened tool steel used to make external threads on a round rod or bolts with a die and stock. Die has a hole containing threads and flutes which form cutting edges. So ఇందాక ట్యాప్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ట్యాప్స్ అన్నది ఇంటర్నల్ థ్రెడ్డింగ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. డైస్ అన్నవి ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్డింగ్ చేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తాము. సో డైస్ అనేది హార్డెండ్ టూల్ స్టీల్ తో చేయబడిన గుండ్రటి డిస్క్. సో దిస్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ హార్డెండ్ టూల్ స్టీల్. పైపులు మరియు స్తూపాకార గొట్టాలలో బాహ్య థ్రెడ్స్ కట్ చేయుటకు డైను ఉపయోగిస్తారు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కట్ ద ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ ఆన్ ద పైప్స్ అండ్ ద సర్క్యులర్ రాడ్స్ దిస్ డైస్ ఆర్ యూజ్డ్. సో మనకి ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇందులో, ట్యాప్స్ కి డైస్ కి మధ్య తేడా ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ట్యాప్స్ అన్నది ఇంటర్నల్ థ్రెడ్ కటింగ్ కి వాడతాము, డైస్ అన్నది ఎక్స్టర్నల్ కటింగ్ కి వాడతాము. సో టైప్స్ ఆఫ్ డైస్. ఇప్పుడు డైస్ యొక్క రకాలను తెలుసుకుందాం. Number 1, solid die. It is one which has fixed dimension and cannot be adjusted for smaller or large diameter. It is used for recutting damaged threads. So here you can see 1, 2, 3 and 4. There are 4 cutting edges on which you can see the threads. So figure lo meer ikkada chudochu. This is a 3-point die, 3-pointed cutting tool die ఇది. దీనిపైన మనకి థ్రెడ్స్ కనబడుతున్నాయి. ఓకే, సో దీనికి స్థిర పరిమాణం కలదు. ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ డైమెన్షన్, ఇట్ కెనాట్ బి అడ్జస్టెడ్. సో ఓన్లీ ఒక ఫిక్స్డ్ డయామీటర్ కలిగినటువంటి రాడ్స్ కానీ పైప్స్ కానీ వాటిపైన థ్రెడ్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ సాలిడ్ డైని మనం ఉపయోగిస్తాము. చిన్న మరియు పెద్ద వ్యాసాలకు దీనిని అడ్జస్ట్ చేయలేము. సో వీ కెనాట్ అడ్జస్ట్ దిస్ డై ఫర్ స్మాలర్ డయామీటర్స్ ఆర్ లార్జర్ డయామీటర్స్. మనకి మార్కెట్లో ఒక పర్టికులర్ డైమెన్షన్, ఇంత డయామీటర్ కి ఈ డయామీటర్ యొక్క డై లభిస్తుంది. సో ఈ సాలిడ్ డైస్ అన్నది ఫిక్స్డ్ డైమెన్షన్ తో కూడినటువంటివి. దెబ్బతిన్న థ్రెడ్స్ ను మరల థ్రెడ్డింగ్ చేయుటకు దీనిని వాడతాము. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద థ్రెడ్స్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ ఆన్ ఎ పైప్ ఆర్ ఎ రాడ్స్, this solid die can be used for again recutting those damaged threads. ఒకవేళ గుట్టాల పైన రాడ్ల పైన మనకి థ్రెడ్స్ అన్నవి చెడిపోతే గనక ఈ సాలిడ్ డైని ఉపయోగించి మరల రీకటింగ్ అంటే రీథ్రెడ్డింగ్ ని మనం చేయగలము. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అడ్జస్టబుల్ డై. వాట్ ఈజ్ అడ్జస్టబుల్ డై? ఆ పేరులోనే మనం అడ్జస్టబుల్ అంటే దీన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థమవుతుంది. It can be set to cut larger and smaller diameters. It has a split through one side and a slight adjustment is possible with the help of a set screw. Okay, you can see here this can be adjusted for other diameters also. We have a split through. This is a split through wherein with the help of a screw, ikkada oka set screw untundi. ఈ సెట్ స్క్రూని మనం రొటేట్ చేస్తూ దీని యొక్క డై యొక్క డయామీటర్ ని పెంచచ్చు, తగ్గియచ్చు. దిస్ డైమెన్షన్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ బై యూజింగ్ అ సెట్ స్క్రూ. చిన్న మరియు పెద్ద వ్యాసాలను కట్ చేయుటకు దీనిని ఉపయోగిస్తారు. ఒక వైపు స్ప్లిట్ త్రూ కలిగి ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ హియర్ ద స్ప్లిట్ త్రూస్. సెట్ స్క్రూ ద్వారా చిన్నపాటి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ స్మాలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ we have a provision of a set screw. ఇక్కడ ఒక set screw ద్వారా మనం adjustment చేసుకోవచ్చు. So in the left side also you can see the adjustable dies. This can be moved. Split throughs ఉన్నాయి దీనికి. Here also we have a split through. By using this set screw we can adjust the dimension of this adjustable die. The next topic here is striking tools. What are striking tools? Striking tools are
నథింగ్ బట్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యామర్స్. స్ట్రైకింగ్ టూల్ అనగానే నథింగ్ బట్ మనకి సుత్తులు ఇక్కడ. సో స్ట్రైకింగ్ టూల్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. స్ట్రైకింగ్ టూల్స్ ఆర్ హ్యామర్స్ used to strike the work or tool. So why we use this hammer? We use these hammers to strike the job or the work piece or even tools also. Work nu mariyu tools nu strike cheyadaniki vaade suttulanu striking tools ani antaru. So now you can see the common hammer here. Okay, common striking tool, that is a hammer. So what are the parts of this hammer? Face, pin, cheek, eye hole. ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు. So this one is called as a handle. This circular portion is called as a pin. This side face is called as the cheek of the hammer. This is called as the eye hole. Through this eye hole, the handle will be inserted. So what is the face? It is the striking portion, polished well and is given slight convexity to avoid spoilage of the surface of the metal to be hammered. So this is the face. ఇది ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా మనము స్ట్రైక్ చేస్తాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ టూల్ ఆర్ ఎ జాబ్. సో కాస్త దీనికి కాన్వెక్సిటీ ఇస్తారు, కాస్త ఒంపుగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే టు అవాయిడ్ ద స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మెటల్. సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మెటల్ చెడిపోకుండా దీనికి కాస్త కాన్వెక్సిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పీన్. ఈ పై భాగాన్ని మనం పీన్ అని పిలుస్తాము. ఇట్ ఈస్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద హెడ్ అండ్ ఈస్ మేడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ షేప్స్ టు సూట్ వేరియస్ ఆపరేషన్స్. సో ఈ ఎడ్జ్ లో మనకి ఈ ఎండ్ లో ఫేస్ ఉంది, ఈ ఎండ్ లో వచ్చేసి మనకి పీన్ ఉంది. సో సర్క్యులర్ గా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం ఈ పీన్ ద్వారా స్ట్రైక్ చేస్తాము. సో ఈ పీన్ కేవలం సర్క్యులర్ లోనే కాదు, వివిధ షేప్స్ లో కూడా వర్క్ కి సూటబుల్ గా ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల ఆపరేషన్స్ కి వివిధ రకాల పీన్ కలిగినటువంటి హ్యామర్స్ ని మనం ఉపయోగిస్తాము. దిస్ పోర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద చీక్. The middle portion of the hammer head. So hammer head యొక్క center portion ఏదైతే ఉందో దీన్ని cheek అని పిలుస్తాము. Eye hole. It is made oval or elliptical in shape to accommodate the handle. So ఈ హ్యాండిల్ ని కూర్చోబెట్టడానికి ఈ ఐ హోల్ ను ఓవల్ గా లేదా ఎలిప్టికల్ షేప్ లో చేయబడి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు హ్యామర్స్ యొక్క రకాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. Let us learn about the types of hammers. Number 1, ball peen hammer. It has a flat striking face and ball shaped peen which is hardened and polished. This hammer is chiefly used for chipping and riveting. So this ball peen hammer is particularly used for chipping as well as riveting. Okay, what is riveting? To give the blows to the rivets. Okay, మనకి ఫాస్టనర్స్ గురించి తెలుసు, స్క్రూస్, నట్స్, బోల్ట్స్, అలాగే రివెట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ రివెట్స్ ని మనము ఈ పీన్ ని ఉపయోగించి స్ట్రైక్ చేస్తాం అన్నమాట. తెలుగులో రివెట్ అంటాము. సో ఈ రివెట్స్ ని మనము రివెట్ సెట్ ని ఉపయోగించి ఈ పీన్ పోర్షన్ తో స్ట్రైక్ చేయగానే ఆ రివెట్ అన్నది మనకి ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ అ ఫ్లాట్ స్ట్రైకింగ్ ఫేస్ అండ్ అ బాల్ షేప్డ్ పీన్. సో దీని యొక్క ఫేస్ ఫ్లాట్ గా ఉండి పీన్ వచ్చేసి గుండ్రటి ఆకారంలో ఉంటుంది. దీనికి ఒక వైపు చదునైన ముఖము, దిస్ పోర్షన్, మరొక వైపు బంతి ఆకారం కల సుత్తి కలవు. చిప్పింగ్ మరియు రివెటింగ్ కొరకు దీనిని వాడతాము. The second hammer is called as a cross peen hammer. What is cross peen hammer? It has a wedged shaped peen across the eye. It is used for bending, stretching, hammering into shoulders. You can see here the face is same. The face portion is flat, but the peen portion is changed. ఇంతకు ముందు గుండ్రాకారంలో ఉంది. Okay, in the ball peen hammer we had a circular shape. Here we have a triangular kind of a shape in the peen. Peen end లో మీరు చూడొచ్చు
ఇది క్రాస్ పీన్ అన్నమాట. వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ క్రాస్ పీన్. ఇది ఈ ఐకి అక్రాస్ గా ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి ఇన్ అక్రాస్ ద ఐ. దీని ఐకి అక్రాస్ గా చీలిక ఆకారం ఉంటుంది. దిస్ వన్. దీన్ని బెండింగ్, సాగదీయడం మరియు హ్యామరింగ్ కొరకు వాడతాము. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ pin, cross pin, we can do bending, stretching and hammering into the shoulders of the workpiece. The third one is straight pin hammer. This is similar to cross pin hammer except that the pin in this case is parallel to the eye. It is used for stretching and pinning the metal. So now you can see the pin portion, it is straight, okay, and it is parallel to the eye. If you look the cross section, I mean the center axis of the eye, it is parallel. Okay, so the straight pin hammer is parallel to the axis of the eye. In case of the cross pin hammer, it was across. It was across, and in case of straight pin hammer, the pin is parallel to the eye. ఇది క్రాస్ పిన్ హ్యామర్ లాంటిది, కానీ పిన్ దీని ఐకి ప్యారలల్ అంటే సమాంతరంగా ఉంటుంది. దీన్ని సాగదీయడం మరియు పీనింగ్ కొరకు వాడతాము. సో వై వి యూజ్ దిస్ స్ట్రైట్ పిన్ హ్యామర్ ఇస్ వి యూజ్ దిస్ ఫర్ స్ట్రెచింగ్ అండ్ పీనింగ్ ఆపరేషన్స్. దీన్ని మనం పీనింగ్ మరియు సాగదీసేటువంటి ఆపరేషన్స్ లో ఈ స్ట్రైట్ పిన్ హ్యామర్ ని ఉపయోగిస్తాము. Next, fourth one is a soft hammer or mallet. So we call this kind of a hammer as a soft hammer or mallet. These are soft hammers used for giving light blows where the work surface must not be damaged. They are made of either rubber, plastic or wood. So mainly the mallets or the soft hammers are made out of plastic, rubber or wood. Why we use these? Because the surface of the workpiece should not get damaged. Instead of a hammer, instead of a mallet, if we use a metal hammer, the surface of that particular job may get damaged. And we use this soft hammer or mallet for giving only light jobs. Particularly in auto engine workshop, we use this mallet for inserting the pistons into the cylinder, wherein we cannot use a ball peen or a cross peen or a straight peen hammer. Why? Because the surface of the piston may get damaged. So work surface చెడిపోకుండా తేలికపాటి దెబ్బలు కొట్టడానికి ఈ సాఫ్ట్ హ్యామర్ ని వాడతాము. దీన్ని రబ్బర్, ప్లాస్టిక్ లేదా చెక్కతో తయారు చేస్తారు.